Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. Di video ko mangwayo prem. What is prem? Prem pe actual ki zamang sa say po AI ki tik dam. Tas na mahkima kam welo kam topic mo welo au was mo sa knowledge representation of a data pe kyo mangwayo prem. What is a prem? A prem is a data structure to na mahkima di definition guru chi prem mo sa actual ki say tik dam. Prem actually da si kana chikra zamang sa database create chi di AI system da part da no da prem chi de AI system da prem chi de help kari the knowledge po identification or reasoning ki. So a prem is a data structure that represent knowledge about something specific. So as means knowledge they have something specific sake represent ke like object, event or situation. It organize information into category called slot. बल्ला जो prem सकार के मतलब कम information नहीं जब slot के सके organize key which are like label box when you can store detail about that things. For example, if you want to describe a car you could create a prem for it. For example, if you want to describe a car you could create a prem for it. For example, if you want to describe a car you could create a prem for it. For example, some car you object है was the car the बारे में you prem create को the purpose the बारे मतलब पदी कि हम मुख्तलिफ information store को the prem would have a slot like color, brand, engine, type. So was the prem किधर नजर से slide like a color show, brand show, engine show, type show, etc. that means see slots थी. Each slot can hold a specific value like red for the color or Toyota for brand. वो समझ दा हर slide बस ये specific color भाई. तो prem समझ से prem समझ सा ये object बबारा की complete information ये और the slot शिकमी the हर use value की a specific like suppose red day red means a green shoe that means she use slot shoe ठीक ना तो उसने color दे color मतलब sorry so red day red means she color दे कनो that means use slot है दाशन Toyota जो Toyota means brand देखो that means she use slot दे. Okay, now why use prem? Prem use माने कि prem make it easier for AI system to store and retrieve structured information. ठीक ना prem the AI system में बता is ये सारे जो मतलब कम information structured information जिधर पास ना store की और retrieve की represent relationship between different piece of knowledge और बल्ला जिसमें से different piece of knowledge की सके relationship represent कई handle complex scenario by organize information hierarchically और बल्ला कम complex scenario जिसकी organize कई information by organizing information hierarchically or information सके hierarchically organize गई. For example, if you have a prem for a vehicle you can create more specific prem like car, biker or truck that the inherit common property from the vehicle prem. For example, if you have a prem for a vehicle, for example, the vehicle the your prem the take the vehicle your prem should take the you can create more specific prem like car, bike or truck that inherit common property from the vehicle. No vehicle among nur whom prem सजवले show like example bike show, truck show that's also tool prem दी और तब बस कि inherit कई बस एक common property the vehicle class ना vehicle समझ से शेरे your parent class दे ठीक दा. Okay, next is the key component of the frame key component the number one is the slot. So there is attribute or property of the object for a car slot might include color, brand, engine and number. What is the frames property pack number one is slot no slot is no inside frame ka knowledge specific video you take the color show, brand show, engine show, number of door show take the slot specific video busy can like suppose color one show मतलब red show, brand show Toyota show take the मुख्तलिफ brand is next. Okay, next हम सीधे key component of the frame बाकी हम सीधे values मतलब से देखो suppose frame की value मतलब दारे करना suppose red color है color values सीधा red है brand है तो brand values सीधा Toyota ना now the engine type है V6 मतलब दारे engine type थे मतलब हम सीधे the frame the slot value should the slot specific value the frame value उसी ने frame के बस हम सीधे values होंगी. Next हम सीधे procedure method frame can also include action or procedure. Next among the topic today procedure या method. So frame can also include action or procedure related to the object. For example, frame can also include action or procedure related to the object. For example, stop वल्ला next खबर है कि मतलब frame जमंग से युवासी पर object पर specific value नहीं मुश्तमिल बल्कि बदी की जमंग से object हो दागी मुतालिक मतलब method हम include लगा suppose start engine हो stop engine हो inherit हो तो दाज़ जमंग से frame method take the inheritance मतलब the frame से method लेकिन frame can inherit property from other frame. For example, a sport car a frame might inherit the car frame but added a new slot called like top speedo. For example, a sport car frame might inherit from the car sport car the chain inherit की the car na from but
edit new slot like top speed हो zaman sakai new slide sakai add kai like a top speed zaman se new slide show okay तो zaman se di example دي يبدو inheritance मतलब zaman se procedure माने هم مشتمل او inheritance هم zaman se مشتمل ठीक था how prem are written वो समझ प्रेम संगा लिखर है की ओके नेक्स्ट समझते गोरा प्रेम कार ठीक है ये बार मतलब स्लॉट से स्लॉट गोरे कलर रेड उस दा मतलब कलर चीज रेड चीज तो वीडियो द स्लॉट चीज समझ स्लॉट के से दोस्त द प्रेम समझ टोटल प्रेम समझ से शेदा उस पर देखिए स्लॉट समझ कलर रेड ब्रांड इंजन नंबर डिफॉल्ट वीडियो प्रोसीजर मेथड्स ठीक है प्रोसीजर समझ प्रोसीजर ठीक है स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन इनहेरिटेंस से शेदा मतलब चाहिए तो व्हीकल कार्टन से शेदा इनहेरिटेंस द टोटल समझ एग्जांपल द प्रेम और प्रेम के इंसर्ट समझ पे इंक्लूड से स्लॉट अब स्लॉट सर समझ द प्रेम के इंक्लूड प्रोसीजर अब इनहेरिटेंस कंसेप्ट हम समझ से इंक्लूडेड advantage of using prem वो समझ the prem advantage सीधे ठीक था easy to understand number one चीज़ मतलब the understanding easy दे prem mimic how human think about object in their property बल्कि तो मतलब human पमायन की द संग नक्शा साज़ ठीक था the object the par मतलब the object the par for example prem mimic how human think about object in their property reusable knowledge inherit allow us to use common information across similar object हो अब अल्लाह चीज़ reusable knowledge पे देखिए मुझे मतलब inherit प्रेम पत्र माने मंगा inheritance allow us to use common information across similar object हो common information मतलब the similar object मुताबिक मंग सको इस्तेमाल हो flexibility you can add new slot or modify existing one as needed for example समझ flexibility मतलब दारी चीज़ समझ प्रेम न दारी प्रेम मंगा से खोले modify खोले शूट ठीक था and next समझ next amongst the flexible you can add new slot or modify existing one as needed efficient reasoning मतलब दा चकला जमन सदा प्रेम यो complete database data set ठीक ना पदे के मंगा reasoning is recovery चूजा कच्चे मतलब जमन से multiple information ठीक ना और information में reasoning रीजन आसान की no efficient reasoning पर जमन से next important topic दे ठीक ना दा संग सो प्रेम topic को इंशाल्लाह पर next वीडियो को हम बल topic discuss को thank you so much